where you stand exactly. We're lying two couples, two men, two women, handcuffed. And inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies. I attacked, machine gun fire, ensuring the destruction of everything around. I leave the platoon commander's tank there, and I tell her, no matter what comes from that route, you open fire. You have permission. No matter what comes from the north to the south, you fire. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם, כשניסו לחסל את החוטפים, את החמאס. כן, חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. 2 years ago, the militant wing of Hamas launched a devastating counter-offensive against their illegal occupiers, Israel. 104 weeks on from the day where 1,200 Israelis were killed and 251 were taken hostage, we now know a lot about what actually happened on October 7th, 2023. We know how Israel's version of events couldn't be further from the truth, and how their propaganda has been exposed for the cowardly fabrication that it is. So cowardly, in fact, that playing this footage of real testimony from members of the I.D.F. that I'm about to show you is actually a criminal offence in Israel that carries a 5-year prison sentence. No way! Yes way. Before I show you the compilation of interviews that Netanyahu doesn't want you to see, I need to point out a demonstrable fact that the Western mainstream media have completely failed to put front and centre stage, as they should be doing whenever the attack is brought up, and you know as well as I do, it gets brought up a lot. Damn right! On October 7th, the I.D.F. had orders to fire upon their own citizens in a scorched earth tactic known as the Hannibal Directive. I'm not sure which Hannibal this refers to, by the way, but most likely this one. The instruction was pretty much to fire on anything that moved, especially around any suspected hostage-taking incident. Historically, the Carthaginian general took poison rather than be captured by Rome. It was, it seems, preferable to the government of the occupying state to murder its own citizens rather than see them taken as hostages. As well as being suppressed from the media, this was also kept from the families of those who died. Let's see what's happening. Where you stand exactly. We're lying two couples, two men, two women, handcuffed. And inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies in this corner. They were concentrated them, and they killed them, and they burned them. Did you see? I evacuated them. But why is the destruction then? I'm sorry. Why is the destruction? This destruction it looks like a more was like a cause of our tanks attack. fight on them. Yeah, because they were blocked in these houses, and we needed to conquer back the whole settlement, and it couldn't be happened without tanks. Okay. So how many were here, and then how many survived? How many did you? No one survived from this house. From other buildings, we rescued many, but from this house, 19 people died, among them 8 children. I attacked, machine gun fire, ensuring the destruction of everything around. And if we thought that 50 terrorists was supposedly the end, it was only the beginning. We understood that there are apparently hostages there, terrorists inside the kibbutz. I leave the platoon commander's tank there, and I tell her, no matter what comes from that route, you open fire. You have permission. If in doubt, of course check. But no matter what comes from the north to the south, you fire. And we broke into the place, took the momentum with the tank, broke the yellow gate. The hand of that soldier pointed and said, "Look, there's a shell there, there's terrorists there." I asked him, "Are there civilians there?" He said, "I don't know, fire a shell there." I decide not to shoot a shell there. We're talking about an Israeli community. I fired machine guns into the entrance of the house. The tank fired, both machine guns and shells, even within the community. Basically a very complex fight. The terrorists did not fight the tank. They fought,
and when the tank came, they either ran or they died. The fighting continued there until around 8 in the evening, until we made sure the area was clean. ואז אנחנו מזהים שני טנדרים נוסעים. טויוטות. ועליהם מספר אנשים, רב, שעומדים בתוך הקבינה, ומערום של אנשים. מערום של אנשים מאחורה, גופות. לא יודע. או אנשים חיים, אנחנו לא יודעים. נכון. ואני מחליט לתקוף את הרכבים האלה. זאת אומרת, אתה חושד שזאת חטיפה? כן. אתה מקבל ממנו את הפקודה לירות? כן. ואנחנו יורים? אנחנו יורים על הרכב הראשון, אנחנו יורים על הרכב השני. את הרכב הראשון דעתי פגענו, היה הבזק, המטרה היא כבר מאוד רחוקה, היא ב-2000 ומשהו, והרכב השני דעתי החטאנו. אתה פוגע? לא זיהינו שום דבר, זה היה קשית מצומצמת של... גם ראינו את הרכבים באמת מאיד שנייה, זה... לא, אין לדעת. ולמה אתה מחליט לתקוף את הטנדרים? כי משהו בתחושת בטן שלי יגיד לי שהם יכולים להיות עליהם. אז אולי בזה אתה הורג אותם. הם חיילים שלך. נכון. אבל אני מחליט שזו החלטה נכונה. שמעדיף לעצור את החטיפה ושהם לא ילקחו. ובמבט אחורה אתה חושב שעשית נכון? במבט אחורה אני מרגיש שעשיתי נכון. זו הייתה החלטה של אותו רגע. ואני לא דן זה לא טוב לדון במה הייתי עושה אחרת, מה אם... אני נשקעתי בזה בעבר וזה לא עשה לי טוב. אני יודע שבאותו רגע עשיתי הכי טוב שיכולתי לעשות. כן. זאת הפקודה? או שזה אצלך בראש? מה שנקרא פקודת חניבעל. בפקודה עצמה, אז יש כמה דברים הדרגתיים שצריך לעשות. צריך להפעיל יש להם מרכזי חסימה ונקודות שולטות, ובמקרה של זיהוי צריך לבצע גם הדבר הזה. זה יושב עליך היום? היום אני יודע שלא פגענו בהם, בגלל דברים כאלה ואחרים, שאני עדיף לשמור לעצמי כרגע. אבל זה לא יושב עליי כי התמונה הזאת שאנשים נלקחים בידי אותם מרצחים ומחזיקים אותם בשבי ועוברים עינויים, ומחשבה הרבה יותר קשה מבחינתי. אנחנו לא יודעים אם נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכתממים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נוהל חניבעל, אבל זה בכוונה. זאת אומרת, אם הופעל, אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נוהל חניבעל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבעל. אבל בחניבעל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבעל המוני, זה היה המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים, על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כתממים והמסקרים, עשו את כל מה שהם יכלו, בלי שליטה, בלי תאום. ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בהיכל הממ"ד, צעקות בערבית. זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את 4 לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו.
הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני ערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות, אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6, על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח, מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לחסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מניצולה אחת שיצאה, הדס דגן, וזהו וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע. The people you just saw were not stooges or actors. This was how things were done in October 23, in the words of the very people who fired the fatal shots themselves. There's more though. Other testimony I've shared recently shows how I.D.F troops on the annexation border were told to leave their posts in the areas that they knew the offensive was going to happen in. Egyptian intel knew this, yet they were ignored by Israel, because it also turns out that Israel even financed the counter-attack themselves. What? What? Okay. What? What? You gotta be f***ing kidding. Yep, that's like paying someone to shoot you in the leg so that you don't have to go to court and then trying to play the victim. Right, Bibi? The propaganda I mentioned earlier has now all been put to bed, along with the bad faith actors who tried to hawk it as well. There were no beheaded babies or any thrown into ovens whilst we're on the topic. In fact, it was confirmed that the only child that was killed was a 10-year-old who was caught in the crossfire. Likewise, there were no sexual assaults, as also claimed. Despite these allegations happening 24 months ago, Israel's propaganda machine has failed to name a single victim, because there weren't any. If there had been, then the face of at least one of them would be plastered all over TV and social media every single day. As always, their tall tales are completely without merit or an atom of truth, just more lies drummed up by the warped imagination of grotesque, phony sympathy chasers. If hero syndrome was a country, then by a considerable margin, that country would be Israel. Everybody got that? Good! The damning confessions you've just seen should be spread all across news platforms on the day that Israel begs the world for sympathy. Whilst the fact that hundreds of Israelis were killed by their own military is indeed abhorrent, it's difficult to feel that, on balance, we should be getting the small violins out for the pariah state in question. Following the one day that they faced the inevitable outcome of a bloody and murderous illegal occupation of their neighbours, they've attacked Palestine on every single one of the 730 days that have passed by since then. Most of those days containing multiple attacks too, which has led to over 100 times more Gazan deaths than there were deaths on this day 2 years ago, October 7th, 2023. The day after, Benjamin Netanyahu made his first of many attempts to paint this event as Israel's September 11th. Bizarrely, I actually agree with him, but only in the same sense that, as with the events back in 2001, where the official story of October 7th is concerned, I think I can smell shite. Yes, I can definitely smell shite.
Most notably, the so-called dancing Israelis who were arrested shortly after 9/11. They were seen celebrating the collapse of the Twin Towers. What do you think about the testimony in the clips, as well as the rest of the revelations that have come out in the last couple of years? Please let me know in the comments below. As always, your feedback's really appreciated. Thanks a lot for watching to the end of the video. If you'd like to help the channel out a little bit more, then please consider signing up as a member. For only 99p, there are some great perks for you to enjoy, including exclusive content, early viewings, plus lots more, and you get to join the list of awesome people that you can see on your screen right now. Follow the link to join in the video description. If you'd like to make a one-off contribution, then please hit super thanks or follow the link to our Buy Me a Coffee page, where you can help to show solidarity and support the channel for just the price of a tasty hot beverage. All contributions are greatly appreciated. Thanks again everyone. My left, I'll be seeing you soon.